A very good morning. You're watching News9 with me, Akshita. Well, first up is a big story that we are tracking today. Chief Minister Siddaramaiah, who is known to be a man who is rather outspoken, has created controversy by his statement last night in Madikeri. He said that the government was not responsible for the farmer's suicide that took place last year in Belagavi. ಬೆಳಗಾಂನಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ರೈತ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಸತ್ತರು. ನಮ್ಮ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ನಡೆಯುವಾಗ ಬೆಳಗಾಂನಲ್ಲಿ ಪಾಪ ಅವರು ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರು. ಅದಕ್ಕೆ ನಮಗೂ ಅದಕ್ಕೂ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ, ಕಾರಣನೂ ಇಲ್ಲ. ನಾವು ಪಾಪ ಅವರು ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರು. ಅದಕ್ಕೆ ನಮಗೂ ಅದಕ್ಕೂ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ, ಕಾರಣನೂ ಇಲ್ಲ. ನಾವು ಪಾಪ ಅವರು ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರು. ಅದಕ್ಕೆ ನಮಗೂ ಅದಕ್ಕೂ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ, ಕಾರಣನೂ ಇಲ್ಲ. ನಾವು ಅವರು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುಡಿದಿದ್ರು, ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರು. ಅವರು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುಡಿದಿದ್ರು, ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರು. Well, that was the controversial statement that Siddaramaiah had made last night, and of course it has led to the opposition slamming him for making such an irresponsible statement. The Chief Minister said that the government was committed and was all set to announce the package, but before that the farmer committed suicide. His mocking tone is not going down too well with the farmers or the opposition. Remember, this is with regard to the suicide of a sugarcane grower outside the Suvarna Vidhana Saudha building in Belagavi, which had created a huge uproar last year. But angry reactions have started pouring in on Siddaramaiah's statement. Yediyurappa reacted from Yadgir. He stated that a chief minister should not have made such an irresponsible statement. ಕಬ್ಬು ಬೆಳೆಗಾರರಿಗೆ 2500 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಅಂತೇಳಿ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಕಾರ್ಯರೂಪಕ್ಕೆ ತರಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅನ್ನೋಂಥ ಚರ್ಚೆ ಆದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಸಾವಿರಾರು ಜನ ರೈತರು ಸತ್ಯಾಗ್ರಹ ಧರಣಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮವರೇ ನಮ್ಮ ಜನಾಂಗದವರೇ ಇದ್ದರೂ ಸಹ ನಮ್ಗೆ ಅನ್ಯಾಯ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತೇಳಿ ವಿಠಲ್ ಅರಭಾವಿ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡ. ಇದು ಜಗತ್ತಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರುವಂಥದ್ದು. ನನಗೇನು ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಸರ್ಕಾರ ಇದ್ದಾಗ ಕಬ್ಬಿನ ಬೆಲೆ ಸರಿಯಾದ ರೀತಿ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆ ದ್ರೋಹ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತೇಳಿ ಅವನು ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಾಗ ಕೊನೆ ಪಕ್ಷ ಶವ ಸಂಸ್ಕಾರಕ್ಕಾರು ಹೋಗಿ ಬರಬೇಕಲ್ಲ ಹತ್ರದಲ್ಲಿದ್ದವರು. ಒಬ್ಬ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಕರ್ತವ್ಯ ಅದನ್ನು ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ನಿರ್ವಹಿಸ್ತಾ ಅನ್ನೋ ಮಾತು ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ. ಯಾರೇ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇರೋ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಆದಾಗ ಅದು ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ತಗೊಂಡು ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣರಾಗಿದ್ದೇವೆ, ಅದನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸ್ಕೊತೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥ ಒಂದು ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ತಗೊಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ಗುಲ್ಬರ್ಗಾದಲ್ಲಿ ಕೊಲೆ ಬಗ್ಗೆ ಆಗಲಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಾದರೂ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ತಗೊಂಡು ನಿಷ್ಪಕ್ಷವಾದ ತನಿಖೆ ಮಾಡಿ ಸತ್ಯ ಹೊರಬರುವಂತೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ತುಂಬ ಅಗತ್ಯ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಅದು ಯಾವುದನ್ನು ಮಾಡದೇನೆ ಬೇಜವಾಬ್ದಾರಿ ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೇ ಸರಿ ಅಂತ ಹೇಳೋದಾದರೆ ನಂದೇನು ಅಭ್ಯಂತರ ಇಲ್ಲ, ಜನ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. Well, speaking from Mysore, the former Deputy Chief Minister Yediyurappa said that the Chief Minister and Parameshwar should be admitted to a mental hospital. ಪರಮೇಶ್ವರ್ ಅವ್ರನ್ನ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವ್ರನ್ನ ಇಬ್ಬರನ್ನು ಕೂಡ ಹುಚ್ಚಾಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಕಳಿಸ್ಬೇಕು. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಪರಮೇಶ್ವರ್ ಅವರು ಹಿರಿಯ ನುರಿತ ರಾಜಕಾರಣಿ, ಮಾಜಿ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅವ್ರು ವಿಷ ಕುಡಿಯೋದನ್ನ ನಾನು ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇವ್ರು ಬರಲ್ಲ. ಒಬ್ಬ ರಾಜಕಾರಣ ಮಾಡಿ ಇಷ್ಟು ವರ್ಷ ರಾಜಕಾರಣದ ಸಂಸ್ಕಾರನ ಈ ಪಕ್ಷದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಇದೇ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಅವ್ರಿಗೆ. ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯವರು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಏನೇ ಹೇಳಿ ನಾನು ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ನರಹಂತಕ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಇವ್ರು ಕೂರಕ್ಕೆ ಯೋಗ್ಯರ? ಕೆಪಿಸಿಸಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಇಬ್ರು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನವ್ರನ್ನ ತಕ್ಷಣ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಮೆಂಟಲ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಸೇರಿಸೋದು ಸೂಕ್ತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. Well, that was the former Chief Minister Yediyurappa also speaking, but clearly the BJP has latched on to this particular controversy, making it very clear that they will go ahead and slam the Chief Minister for his statement, not something that will be taken in good stead in any way. This will also lead to a lot of chaos among the farmers as well, who will be angered by the way Siddaramaiah has gone ahead and dismissed the death of one of their own. Remember, of course, the entire controversy broke out last year when sugarcane farmers had in fact taken to the streets to protest over the rising price of sugar. In fact, soon after they decided that they will go ahead and demand action
And it was at this point that several farmers who had gathered outside the Suvarna Sauda in Belagavi started demanding action while the session was on. And one such man, Vittal Arabavi, went on to take the extreme step of ending his own life by consuming poison right in front of the Suvarna Sauda. And it was speaking with regard to this that the Chief Minister went ahead and stated that the government was not responsible, that Vittal Arabavi was drunk and hence committed suicide. But let's once again listen into the controversial statement by the Chief Minister. ಬೆಳಗಾಂನಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ರೈತ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಸತ್ರು. ನಮ್ಮ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ನಡೆಯುವಾಗ ಬೆಳಗಾಂನಲ್ಲಿ ಪಾಪ ಅವ್ರು ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರು. ಅದಕ್ಕೆ ನಮಗೂ ಅದಕ್ಕೂ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ, ಕಾರಣನೂ ಇಲ್ಲ. ನಾವು ಪಾಪ ಅವ್ರು ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರು. ಅದಕ್ಕೆ ನಮಗೂ ಅದಕ್ಕೂ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ, ಕಾರಣನೂ ಇಲ್ಲ. ನಾವು ಪಾಪ ಅವ್ರು ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರು. ಅದಕ್ಕೆ ನಮಗೂ ಅದಕ್ಕೂ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ, ಕಾರಣನೂ ಇಲ್ಲ. ನಾವು ಅವರು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುಡಿದಿದ್ರು, ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರು. ಅವರು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುಡಿದಿದ್ರು, ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರು. Well, that was the statement that has now created widespread anger. One more reaction coming in. Let's listen to what former Chief Minister Jagdish Shettar had to say. ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರಿಗೆ ರೈತರ ಬಗ್ಗೆ ಎಳ್ಳಷ್ಟು ಗೌರವ ಇಲ್ಲ ಮತ್ತು ರೈತರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಬಂದಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಸ್ಪಂದನೆ ಮಾಡಲಾರದಂಥ ಒಂದು ಸ್ಥಿತಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರಿಗಿದೆ. ಸುವರ್ಣಸೌಧದಲ್ಲಿ ವಿಧಾನಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಅಧಿವೇಶನ ನಡೆಯುವಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವತ್ತು ಕಬ್ಬು ಬೆಳೆಗಾರರ ಆ ಕಬ್ಬು ದರ ನಿಗದಿ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ ಏನು ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನ, ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯನ್ನು ನಾನು ಅಸೆಂಬ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದೆ, ನಿಲುವಳಿ ಸೂಚನೆ ತೊಗೊಂಬಂದೆ. ತಕ್ಷಣ ನೀವು ರೈತರ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡಿ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಪರಿಹಾರ ಹುಡುಕಿ ಎನ್ನುವಂಥ ಮಾತನ್ನು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಒತ್ತಾಯವನ್ನು ಮಾಡಿದೆ. ಆದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಸ್ಪಂದನೆ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಕೊನೆಗೆ ಆ ವಿಠ್ಠಲ್ ಅರಬಾವಿ ಅಂತ ರೈತ ಆ ಕಬ್ಬು ಬೆಳೆಗಾರರ ಒಂದು ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಆತನಿಗೆ ಆ ಕಬ್ಬು ದರ ನಿಗದಿ ಆಗದಿದ್ದರಿಂದ ನಷ್ಟ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ನಿರಾಶೆ ಭಾವನೆಯಿಂದ ಅವತ್ತು ವಿಷ ಕುಡಿದು ಅವತ್ತು ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡ. ಆ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆಗೂ ಆ ರೈತನ ಹತ್ಯೆಗೂ ಸಹಿತ ಇದೇ ಸರ್ಕಾರ, ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಸರ್ಕಾರವೇ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಅಂತೇಳಿ ಅವತ್ತು ನಾನು ವಿಧಾನಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಹಿನ್ನೆಲೆ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಇವತ್ತು ಆ ರೈತ ಇವತ್ತು ಕುಡಿದು ಅಮಲಿನಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ಅನ್ನುವಂಥ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಹೇಳಿಕೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಇದು ರೈತ ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಆದಂಥ ಒಂದು ಅಪಮಾನ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. Clearly, opposition not very amused by what the Chief Minister said. This was last night, of course, a function in Belagavi that he made, in Madikeri, I beg your pardon, that he made this particular statement, and definitely not going to go down too well with the farmer community. This particular comment by the Chief Minister could lead to widespread protests across the state, as farmers are sure going to be up in arms against the Chief Minister and ensure that he goes ahead and retracts that particular statement. And in all likelihood, we will be looking at the Chief Minister making a clarification on his particular statement, as widespread anger is pouring in over the irresponsible remark by the Chief Minister. ಅವರು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುಡಿದಿದ್ರು, ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರು. ಬೆಳಗಾಂನಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ರೈತ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಸತ್ರು. ಬೆಳಗಾಂನಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ರೈತ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಸತ್ರು. ನಮ್ಮ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ನಡೆಯುವಾಗ ಬೆಳಗಾಂನಲ್ಲಿ ಪಾಪ ಅವ್ರು ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರು. ಅದಕ್ಕೆ ನಮಗೂ ಅದಕ್ಕೂ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ, ಕಾರಣನೂ ಇಲ್ಲ. ನಾವು ಪಾಪ ಅವ್ರು ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರು. ಅದಕ್ಕೆ ನಮಗೂ ಅದಕ್ಕೂ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ, ಕಾರಣನೂ ಇಲ್ಲ. ನಾವು ಪಾಪ ಅವ್ರು ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರು. ಅದಕ್ಕೆ ನಮಗೂ ಅದಕ್ಕೂ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ, ಕಾರಣನೂ ಇಲ್ಲ. ನಾವು ಅವರು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುಡಿದಿದ್ರು, ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರು. ಅವರು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುಡಿದಿದ್ರು, ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರು. Once again, of course, that was a statement that has not gone down too well with the people. More than anything else, it puts across an image that Siddaramaiah does not care about the people as long as his government has a good reputation. Remember, the government also surprisingly did give a compensation of 10 lakh rupees to Vittal Arabavi, and this is another thing that has in fact been addressed. Several politicians are now demanding whether in fact he will withdraw that amount that he handed over, clearly stating since that the government was not responsible
irresponsible, then why did he go ahead and hand over that kind of a compensation? Siddaramaiah definitely has quite a bit of answering to do post this particular statement, and in all likelihood he will be forced to make a clarification or retract that statement. This is definitely not a controversy that the KPCC or the Central Congress Command will be too happy about come the elections, and of course this could prove to be a big deterrent for the Congress, considering that the farmers will maybe reconsider voting for them after this careless comment by Siddaramaiah. Well, there was a lot of sorrow over what took place, especially among the farmers, that one of their own had to die for action to take place, had to die because of the government. And now with Siddaramaiah washing his hands of this particular incident, it will definitely not put across the best of pictures with the farmers, who will feel that they have been betrayed and are left all alone to fend for themselves, the government not by their side. Siddaramaiah making it very clear that with this statement, more than anything else, putting across an image that he seems to only care about his government and the image it puts across. Once again highlighting exactly what took place, it was Vittal Arabavi, a sugarcane grower who had committed suicide after he faced severe losses outside the Suvarna Sauda in Belagavi, that quoted quite a bit of bad publicity, you could say, for the Congress. More than anything else, of course, it was an issue that was long-standing at that point of time, with several farmers, especially sugarcane farmers, taking to the streets demanding adequate remuneration. They clearly stated that the prices had in fact fluctuated to a great extent and it was hitting them hard. They were demanding that the government step in and give them the necessary payment of dues as well as remuneration. Hence, while the session was taking place in Belagavi, several farmers had come together right outside the Suvarna Sauda demanding action, and it was in the ensuing protests that Vittal Arabavi decided to go ahead and end his life. Well, we've got Mr. Puttanaya, the Farmers Association leader, joining us over the phone lines now. Mr. Puttanaya, first of all, your reaction to what the Chief Minister had to say. Mr. Puttanaya, if you can hear me, what is your reaction to the Chief Minister's comment? Hello? Yes, Mr. Puttanaya, please go ahead. Hello? Yes, sir. ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರು ಆ ತರದ ಶಬ್ದ ಉಪಯೋಗಿಸಬಾರ್ದಾಗಿ ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಸಾವಾಯ್ತದೋ ಅದು ರೈತರಿಗೆ ಸಾಂತ್ವನ ಹೇಳಬೇಕು, ರೈತರನ್ನ ಗೌರವಿಸಿ. ಕುಡಿತದಿಂದ ಸಾವಾಗ್ರೆ ನನ್ನ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಕುಡಿತಾರೆ ರೈತರು? ಬೆಲೆ ಇಲ್ಲದೆ ಕುಡಿಬಹುದು, ಬರಗಾಲದಿಂದ ಕುಡಿಬಹುದು, ಸಾಲ ಜಾಸ್ತಿಯಾಗಿ ಕುಡಿಬಹುದು. ನಾನಾ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಮನುಷ್ಯ ಸಾಯೋ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಅಂದ್ರು ತನ್ನ ಬದುಕಿಗೆ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅನಾನುಕೂಲಗಳ ಮೇಲೆ ಸಾವಾಗ್ತದೆ. ಆದ್ರೆ ಒಬ್ಬ ರಾಜ್ಯದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ರೈತರ ಸಾವಿಗೆ ಸಾಂತ್ವನ ಹೇಳಬೇಕು, ರೈತರ ಸಾವಿಗೆ ದುಃಖ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಬೇಕು. ಅವರು ಕುಡಿಸತ್ತವ್ರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯದ ಭಾಷೆ ಸರಿ ಇಲ್ಲ. ಆದ್ರಿಂದ ಇದನ್ನ ರೈತ ಸಂಘ ಕನ್ಸುತ್ತೆ. ಆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ವಾಪಸ್ ಪಡಿಬೇಕು. ಆ ಮಾತನ್ನ ಬಹಿರಂಗವಾಗಿ ರೈತರ ಕ್ಷಮೆ ಕೇಳಬೇಕು. ಇವಾಗ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರು ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಇಂತ ಬೇಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಸರಿ ಅಂತ ಅನ್ಸತ್ತಾ ನಿಮ್ಗೆ? ಇಲ್ಲ, ತಪ್ಪ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ. ರಾಜ್ಯದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಭಾಷೆ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಆಗಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಬೇಜಾರಾಗಿಲ್ಲ. ರಾಜ್ಯದ ರೈತರು ಕ್ಷಮೆ ಕೇಳಬೇಕು. ಚುನಾವಣೆ ವಿಷಯ ಅಲ್ಲ. ಯಾವ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅಗ್ರವಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ, ಯಾವ ಕಾಲದಲ್ಲಿ